বাংলাদেশ ওমেন্স কালেকটিভের পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা। আজকে আমাদের নিয়মিত আয়োজন আমরা কেমন আছি প্রোগ্রামে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আপনাদের মাঝখানে আমরা এমন একজন গেস্টকে নিয়ে এসেছি যার সাথে কথা বলতে আমরা আগ্রহী এবং তার বাংলাদেশের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা শুনতে আগ্রহী। আজকে আমরা এমন একজন গেস্টকে আপনাদের মাঝখানে নিয়ে এসেছি যে তার কাজের পরিধি এবং অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করবে, বিশেষ করে বাংলাদেশে কাজের অভিজ্ঞতা। তার মানে হচ্ছে তিনি একজন বিদেশিনী। এই বিদেশিনীর কাছ থেকে আমরা আজকে জানতে চাইবো তিনি কেমন আছেন, এবং আমাদের এই বিদেশিনীর সাথে যোগ হচ্ছেন আমাদের আরো দুজন গেস্ট। একজন হচ্ছেন শুভ এবং আরেকজন হচ্ছেন নাসু। সো দুজনকে আমরা স্বাগতম জানাচ্ছি, নাসু এবং শুভ, এবং আমাদের বিদেশিনী তার নাম হচ্ছেন রুথ। রুথের তার নিজের পরিচয় সে নিজেই দিবে, কারণ অনেক চমৎকারভাবে নিশ্চয়ই সে তার পরিচয়কে তুলে ধরবে। তো ঠিক আছে, আমি হ্যান্ড ওভার করছি রুথের কাছে। রুথ, আপনাকে স্বাগতম আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে। আপনি যদি সংক্ষিপ্তভাবে আপনার পরিচয়টি একটু তুলে ধরেন। আমি রুথ, আমি গবেষক, ইংল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি। আমি ৮ বছর ধরে বাংলাদেশে যাচ্ছি। একবার আমার গবেষণার বিষয় আড্ডা মানে কি। আমার ইন্টারেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার্স, আলোচনা কেমন, আড্ডা কেমন, শব্দ কি শব্দ ব্যবহার করে, মানে একরকম জিনিস। আমি খুলনা ইউনিভার্সিটি গেছিলাম আর চিটাগং ইউনিভার্সিটি গেছিলাম, ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। খুলনা ইউনিভার্সিটি এবং চিটাগং ইউনিভার্সিটি গেছিলাম, ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। আমার জিজ্ঞেস আড্ডা মানে কি, উত্তর আছে ইনগ্রিডিয়েন্টস তে আড্ডা। বিশেষ করে আজকে কি হচ্ছে, দুঃখ কষ্ট আর গসিপ আর বিচিং আর রাজনীতিক আর অনেক অনেক রকম জিনিস। এটা আমার মনে হয় খুব ইন্টারেস্টিং ছিল, কারণ অনেক চেঞ্জ আছে। তা সিন্স 2018 ছাত্রছাত্রীদের অনেক চেঞ্জ করেন ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার্স। সো ভাষা, ছাত্রছাত্রীদের ভাষা আলাদা আলাদা বড় মানুষের মত। সো এটা আমার ইন্টারেস্ট। ইটস মিনস হচ্ছে যে রুথের যে গবেষণার টপিকটা ছিল সেটা হচ্ছে আড্ডা মানে কি। হ্যাঁ। আর আমাকে বলতেই হয় আড্ডাটা হচ্ছে আমাদের যে নেটওয়ার্ক, ইয়াং ফেমিনিস্ট নেটওয়ার্ক নামের যখন আমরা ছিলাম, সো 2017 সালে ইয়াং ফেমিনিস্ট নেটওয়ার্ক স্টার্ট করে অ্যাকশন এইড গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মের থ্রুতে, এবং সেই প্রজেক্টটাকে আমরা যারা আছি আজকে এখানে, যেই নেটওয়ার্ক মেম্বাররা ওমেন্স কালেকটিভ আজকের, তারা প্রজেক্টটা যখন ডিজাইন করে তখন এই আড্ডা শব্দটা আমরা ব্যবহার করি, যে আমাদের একটা অ্যাক্টিভিটিস হবে, যে অ্যাক্টিভিটিস এর নাম থাকবে আড্ডা। এবং উই ওয়ার ভেরি ফরচুনেট দ্যাট টাইম রুথ একটা রিসার্চের কাজে অ্যাকশন এইডের থ্রুতে আসে এবং আমাদের নেটওয়ার্কের সাথে পরিচিত হয়, আমাদের অ্যাক্টিভিটিস গুলো জানে, এবং তখনও এই আড্ডা শব্দটা পিক করে। এবং এটা যে তাকে এতই বেশি ইন্সপায়ার করে এটা আমি বুঝতে পারিনি আনটিল আমি জানতাম না যে সে এইবারকার রিসার্চের টপিক ঠিক করেছে হোয়াট ইজ আড্ডা। when she wrote to me I was so surprised and feel very proud, like এত চমৎকার একটা শব্দ যেটা আমরা এখনো ক্যারি ওভার করছি, আমরা এখনো আড্ডা অর্গানাইজ করি। বাট রিসার্চের যে মূল অবজেক্টিভটা ছিল রুথের, যে আড্ডাটাকে বাংলাদেশের ইয়াং জেনারেশন এবং আদার পিপল, অ্যাডাল্টরা আসলে কোন কনসেপ্ট থেকে চিন্তা করে, এবং এটা যখন তারা ব্যাখ্যা করতে চায় কি কি শব্দ ব্যবহার করে। এবং ওর এই ছোট্ট কথায় যেটা বোঝা গেল যে বড়দের আড্ডার বিশ্লেষণ এবং ইয়াং জেনারেশনের স্টুডেন্টদের আড্ডার বিশ্লেষণ, এই দুটার ভেতরে শব্দগত অনেক পার্থক্য আছে। সো এতটুকু রুথ বলার চেষ্টা করেছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ টু সিলেক্টিং দ্যাট ওয়ার্ড আড্ডা, রুথ। আমরা শুভর কাছে চলে যাই, যে শুভ, আপনি যদি একটু বলেন যে আসলে আপনার কাছে আড্ডা মানেটা কি। আমার কাছে আড্ডা মানে কি সেটা যদি আমি ব্যাখ্যা করতে চাই, তাহলে আমি আমার কাজকে একটু ব্যাখ্যা করা লাগবে। কারণ আমি বেসিক্যালি একজন হচ্ছে সংস্কৃতি কর্মী,
এবং অ্যাক্টিভিস্ট, কিছু মানুষের অধিকারের জন্য কাজ করি। তার সাথে আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, মানে আমি বড় হয়েছি গ্রামে, পড়াশোনা করেছি গ্রাম থেকে, তারপরে আস্তে আস্তে শহরে। সো এই যে এতগুলো ক্লাস্টার বা এতগুলো আইডেন্টিটি, আমি যদি আইডেন্টিটিগত ভাবে বলি যে আমরা বাংলাদেশি একটা আইডেন্টিটি, একজন বাংলাদেশি হিসেবে আমাদের তো একটা পারসেপশন থাকে, বাঙালি হিসেবে একটা থাকে। সো এই যে এত এত পরিচয় আমাদের, আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেকটি পরিচয়ের সাথে আড্ডার আলাদা আলাদা কোথাও একটা যোগসাজশ আছে আর। সো সেই জায়গায় আড্ডাটা আমার কাছে কখনো খুবই প্রাণবন্ত তো অবশ্যই, আড্ডা শব্দটির সঙ্গে একটা প্রাণবন্ত ব্যাপার জড়িত, কিন্তু কাজের জায়গা এবং হচ্ছে বন্ধুত্বের জায়গা থেকে যদি বলি যে আড্ডা থেকে এমন এমন কিছু জিনিস বের হয়ে আসে। ইংরেজিতে একটি শব্দ আছে যেটি হচ্ছে আমরা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বলি। আমার মনে হয় যে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সাহিত্য এবং আমাদের চিন্তার জায়গায় আমরা কি কাজ করতে চাই, আমরা প্রোডাক্টিভ কোনো কিছু বা সৃজনশীল কোনো কিছু বের করে নিয়ে আসার জন্য এই যে সৃজনশীল আড্ডা, এবং আমরা মনোজগতে আমরা কি ভাবছি, আমার পাশের মানুষটা কি ভাবছে। কথায় আছে না যে আমি একটা জিনিস হয়তো ভাবতে পারছি না, কিন্তু সেটা হয়তো আরেকজন আমাকে ভাবিয়ে তুলতে সাহায্য করলো। তো সেই জায়গাতে আড্ডা অলওয়েজ আমার কাছে নতুন কিছু, আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে নতুন কিছু শেখা, নতুন কিছু জানা, নতুন কিছু উপলব্ধি করা। এবং আমি একটা জিনিস খুব বিশ্বাস করি, যেটা হচ্ছে যে চিন্তার জায়গায় আমাদেরকে ক্রিটিক্যাল হতেই হবে। সো আমরা মানুষ, প্রত্যেক প্রাণীরই হয়তো বা প্রাণ আছে, কিন্তু মানুষের যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। সো মানুষ এই জন্য হয়তো আলাদা। সো সেই জায়গা থেকে আমি মনে করি যে আড্ডা আমার কাছে অলওয়েজ হচ্ছে নতুন কাজ, প্রোডাক্টিভ কিছু। সেটা আমি হয়তো এক একজন আড্ডাকে এক একভাবে দেখ। আমি বলছি না যে হচ্ছে আমাদের জীবনে কোনো রকম হই হুল্লোড় আনন্দ থাকবে না, খুবই সাদামাটা আনন্দ থাকবে, সাদামাটা বন্ধু বান্ধবের আড্ডা, সেখানেও অনেক কিছু থাকে হয়তো যেগুলো আমাদের স্মৃতিকে আরো, আমরা তো আসলে স্মৃতির সমষ্টি। সো এই আজকে আমরা বসছি এখানে, এই আড্ডায়ও অনেক কিছু বের হয়ে আসতেছে। যেমন আমি যদি বলি যে আমি জানতামই না যে লুত হচ্ছে যে খুলনা ইউনিভার্সিটি ওখানে একটা সুন্দর একটা কাজ করেছে। সো এই যে একে অপরকে জানা এবং কত কাজ হচ্ছে, সেই জায়গাগুলোয় আরো কিভাবে আমার হয়তো কিছু দক্ষতা থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে একটা সম্মিলিত প্রয়াস, একটা ভাগাভাগির মাধ্যমে নতুন কিছু বের হয়ে আসে। আমরা আমাদের সমাজে দেখছি নানান অরাজকতা, হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি। সো সেই জায়গা থেকে আমাদের বোধ হয় আমরা যারা সমাজ পরিবর্তনের কথা বলি বা একটু ভাবতে চাই অন্যরকম করে, পজিটিভ কিছু কাজ করতে চাই, আমি বিশ্বাস করি যে সবার ভিতরে পজিটিভিটি আছে। আমরা ভালো মন্দের ভেতর একটা দোদুল্যমান, সবাই আমরা একই সঙ্গে খারাপ হতে পারি না বা সবাই একই সঙ্গে ভালো হতে পারি না, সেটার জন্য আমাদের চর্চা করা লাগে। সো আমার কাছে আড্ডা মানে এটাই, কোন রকম কোন একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কোন একটা কাজ করতে চাই, সেই কাজটায় আরো কিভাবে সুন্দর করে করা যায়। আমি আবারও বলছি যে সাদামাটা আড্ডা আনন্দ তো থাকবেই, কিন্তু আমার কাছে প্রোডাক্টিভ আড্ডাটা আমার কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট মনে হয়। ওখান থেকে আমি নিজেকে যেমন বুঝতে পারি, আমার নিজের ইমপ্রুভমেন্ট এরিয়াগুলায় আরো কোথায় কোথায় কাজ করা যায় সেটা যেমন বের হয়ে আসছে, এবং আমার কি কি কন্ট্রিবিউট করার মতন আছে সোসাইটি, সেগুলোও বের হয়ে আসছে। সো আমি অলওয়েজ ওয়েলকাম করি আড্ডা, মানে আমার কাছে সবসময় একটা স্বাগতমের ব্যাপার। ধন্যবাদ। শুভর আলোচনার থেকে যেটা বোঝা গেল সেটা হচ্ছে শুভ পছন্দ করে আড্ডা, বাট সেই আড্ডার সময়টুকু থেকে শুভকে আসলে নতুন চিন্তার জগৎ প্রসারিত করতে হেল্প করবে এমন ইনফরমেশন এবং মোটিভেশন অনেক বেশি তার কাছে আনন্দের। আরেকটা হচ্ছে যে সে আড্ডার থ্রুতে পার্সোনালিটিও বুঝতে চায়, যে আমার সামনের মানুষের পার্সোনালিটিটা কতটুকু এক্সপ্রেসিভ বা তার স্কিল কোথায়, তার কাছ থেকেও শেখা, প্রোডাক্টিভিটি বের হয়ে আসা থ্রু অফ দ্যাট আড্ডা। আমিও সবসময় খুঁজি আসলে আড্ডা, এই জন্য আমি কখন আড্ডা দিতে চাইলে আমি খুঁজি ওই আড্ডায় কে কে আছে আগে শুনি। এটা আমার একটা নেগেটিভ পজিটিভ যাই হোক, আমি আগে জিজ্ঞেস করি কে কে আসবে, আমরা যদি কোথাও ফ্রি টাইমে বসি কে কে আসবে। সো থ্যাংক ইউ শুভ ফর শেয়ারিং। আমি এখন একটু নাসুর কাছে যেতে চাই। আচ্ছা আমি সরি, আমি নামটা পরিবর্তন করছি, মাসুম, মাসুমের কাছে যেতে চাই। সো মাসুম ভাই, আপনি যদি একটু বলেন আপনার সময় কালকে কনসিডার করে এখন আপনার অনুভূতি থেকে আসলে আড্ডা বলতে আপনার কাছে কি মিন করে। অনেক ধন্যবাদ আপা। আমার কাছে আড্ডা হচ্ছে আমাদের আটপৌরে জীবনে জানালার পাশে, খোলা জানালায় বসে একটু মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার মতো। সো এটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো বিষয়ে জানতে চাই বা কোনো বিষয়ে মত প্রকাশ করতে চাই, সেটার জন্য এটা একটা গণপরিসর, যেখানে চাইলে যে কোনো সময় মত প্রকাশ করা যায় এবং এর মধ্যে কোনো দ্বিধা শঙ্কা কাজ করে না। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের আবহমান ঐতিহ্য, যে আমরা যখন
যেখানে সময় পাই আড্ডায় মেতে উঠি। আজকের সময়টুকু বাদ দিলে আমরা যদি গ্রাম বাংলার কথা বলি, সেখানে নদীর ঘাটে আড্ডা, হাট বাজারের আড্ডা, বটতলার আড্ডা, এগুলো এখনো বিভিন্ন সিনেমা বা বিভিন্ন ধরনের লোককাহিনীতে ব্যাপক দেখতে পাওয়া যায়। এখনো বিদ্যমান। এরই বিভিন্ন রূপ নগর জীবনেও এসেছে এবং সেখানটাতে আমরা যেটা দেখতে পাই যে ঢাকা শহরের মতো জায়গাতে তরুণরা বটতলা তৈরি করেছে। কারণ হচ্ছে সেই বটতলা, গ্রামের বটতলাকে তারা ঢাকায় তুলে নিয়ে এসেছে। তারা ঘাটপাড় তৈরি করেছে বসুন্ধরার মতো জায়গাতে। তো সেটা কোথা থেকে এসেছে? সেটা আমাদের নদীর ঘাটের যে ঐতিহ্য, সেটাকে তারা ঢাকায় নিয়ে এসে এরকম করে এই আড্ডা যে বাংলাদেশের জনজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি যে আমাদের সংস্কৃতির অত্যন্ত গভীরে গ্রথিত, সেটার প্রতিফলন কিন্তু এর মধ্য দিয়ে দেখা যায়। আর চায়ের আড্ডা, চায়ের দোকান বা চা টি স্টলের যে আড্ডা, যেটা খুবই জনপ্রিয় বাংলাদেশে, সেটারও একটা প্রতিফলন দেখা যায় গুলশান এভিনিউতে যে চায়ের দোকানগুলো গড়ে উঠেছে, অত্যন্ত আধুনিক। কিন্তু সেখানে আপনি দেখবেন রাতভর মানুষ আড্ডা দিচ্ছে, প্রাণ খুলে আড্ডা দিচ্ছে, আসছে যাচ্ছে, সেটা একটা প্রবাহমান নদীর মতো। এই যে সমাজের চলা, তার মধ্যে যে একটা প্রবাহ এবং সেটা গতিশীল রাখতে গেলে এবং সেটা স্বাস্থ্যকর রাখতে গেলে এরকম খোলা জানালা অথবা গতিশীল একটা নদী প্রবাহ সমাজের মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি এভাবেই দেখি। থ্যাংক ইউ মাসুম ভাই, অনেক সুন্দর বলেছেন। আপনার এই কথায় আমার যেটা মনে পড়ে গেল, রুথ ক্যান রিলেট উইথ মি। আমরা চিটাগংয়ে আমাদের লাস্ট রিসার্চের একটা ইনস্টলেশন ছিল, যেটা ছিল চারাগির মোড়। মাসুম ভাই খুব ভালো করে জানবেন নিশ্চয়ই চারাগির মোড় সম্পর্কে। এই চারাগির মোড় কিন্তু তৈরি হয়েছিল আড্ডা থেকে। কিছু কালেকটিভ মানুষ, কিছু চমৎকার চিন্তাধারার মানুষ, তারা ছোট্ট একটা চার দোকানে বসে আড্ডা দিতে দিতে আজকের চেরাগির মোড়, যেখানে পলিটিক্যাল আড্ডা থেকে শুরু করে কালচারাল আড্ডা থেকে শুরু করে চিটাগংয়ের অল কাইন্ড অফ ডাইভার্সিফাইড মানুষের এখন একটা জমজমাট আড্ডার জায়গা হচ্ছে চারাগির মোড়, যেখানে অনেক প্রোডাক্টিভ কিছু তৈরি হয়। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের ইনস্টলেশনের জন্য আমরা সেই জায়গাটা বেছে নিয়েছিলাম এবং সেই ফ্লেভারটা ওখানে আছে। ছোট ছোট চার দোকান, এমন কিছু নাই কিন্তু আহামরি ওখানে এমন কিছু নাই। বেঞ্চিতে বসে ইউনিভার্সিটির টিচাররা, স্টুডেন্টরা, তারপরে রিক্সা পুলাররা, হ্যাঁ, প্রেসের মালিকরা বা যারা প্রেসে কাজ করে সেরকম ছেলেপেলেরা বসে আড্ডা দিচ্ছে, ছেলেরা মেয়েরা সবাই আসছে। সো দ্যাট প্লেস ইজ রিয়েলি নাইস। সো আড্ডা যে আসলে অনেক সময় অনেক বড় জায়গা, অনেক বড় পরিধিতে চলে যায়, এটা আসলে চেরাগির মোড় থেকে দেখে আমরা বুঝতে পেরেছি। এবং আমি আমার আমার একটা অনুভূতি কাজ করছিল রুতের সাথে যখন আলাদা করে কথা বলছিলাম, যে আমি যখনই আড্ডার কথা মনে করি আমার গ্রামের সেই মা চাচি খালাদের কথা চেহারাটা মনে পড়ে, এবং যারা আড্ডা দিতে দিতে নকশিকাঁথা সেলাই করে। সো এই যে জায়গাটা আমার কাছে হঠাৎ করে কানেক্ট হয়ে যায় আড্ডা শব্দটা শুনলে, তখন আমি ওটা নিয়ে অনেকক্ষণ ওর সাথে কথা বলেছি। যে আড্ডা যে অনেক সময় কথা বলেই হয় আড্ডা, সেটা না। আড্ডা অনেক সময় কিন্তু কোয়াইট আড্ডা, মানে সাইলেন্ট আড্ডাও অনেক পাওয়ারফুল। এবং এই সাইলেন্ট আড্ডার একটা আউটকাম ছিল আমার মনে হয়েছে যে সেই নকশিকাঁথা, যেখানে এক একটা নারীর গল্প আমরা জানি, জীবনের গল্প হয়ে যায়। সো আড্ডাকে অনেকভাবে রিলেট করা যায় বাংলায়, আমার দেশে। সো আমি রুতের কাছে ফিরে যাচ্ছি। আমি রুতকে বলবো, এই যে যে ছোট্ট একটা সময় আপনি আড্ডা নিয়ে আমাদের বাংলাদেশে এক্সপ্লোর করলেন, বিভিন্ন জেনারেশনের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন আড্ডা, এবং আপনি বলার চেষ্টা করেছেন ইয়াং জেনারেশন এবং অ্যাডাল্টদের ভেতরে একটা পার্থক্য আছে যখন তারা আড্ডা শব্দটাকে ব্যাখ্যা করছে। যদি দুই একটা ডিফারেন্স আপনি একটু বলতেন, ইংরেজিতে বলবেন, আমরা চাই যেন সুন্দরভাবে আমরা বিষয়টা বুঝতে পারি। থ্যাংক ইউ রুথ। So I think one thing that was interesting for me was that lots of people said, even in the same generation, said that different people bring very different things to Adda. So many people said there's often one conductor who is able to kind of help weave the Adda together. And some people might bring an interest in music. Some people might bring politics. Some might bring something else. And there are also, like you were saying, the role for people who are silent and people who are listeners. And I think I didn't think of that before, that actually Adda is about listening as well as about speaking. So I find that very interesting. And in terms of generations, I mostly spoke to students, but I found it was very interesting. First years were more excited about Adda, and then as they got older, maybe they were more tired. So
a number of people said actually Adda is becoming less common because people are focusing on their careers. So I think there's something interesting there. Some people were saying that they were a year and a half ago with the July movement, they were having a lot of Adda to think about the country, the situation, their hopes for the future. And that maybe since then, there had been some sense of not really knowing what's going to happen, being worried, and that people had then turned more to their careers as a result. So I think there was definitely a sense that as the mood shift, the Adda changes. That was very interesting for me. One other thing I found very interesting in observing some Adda for older people was how very difficult or complicated disagreements can be managed within Adda. Because for me, one of the interesting things about Bangla language and also Adda as a social practice, which is so important for Bangladesh, is that it allows for lots of layers of meaning, for lots of disagreement, contestation, so that no one can say, this is how it is, and there is no questions, because there will always be questions, because the language itself creates questions. But this also creates disagreements that can be difficult to manage. And some people said, you know what? Sometimes those disagreements just break apart and the Adda breaks. And some people said, no, sometimes there's consolation within the Adda. But one thing I observed is that sometimes things that are too difficult to talk about, people just began to sing or play music. And then they were able to communicate some of the feeling or the frustration through music. And that helped to almost heal the fractured conversation. So for me, that's very interesting question, especially for feminist politics and feminist movement. How do we manage these very difficult conversations? How do we disagree very, very strongly? But how then do we heal that? Not necessarily to bring about consensus. Not everyone has to think in the same way, but to allow us to keep those relationships even when the disagreements are very sharp. And so I thought that the use of song in doing that was very interesting. I guess maybe it doesn't always work. I found it interesting when I saw it work. I think for me, just based on our experience as well when conducting ADA, and I think it's very good important that Ruth emphasize around how do we actually use ADA as a space to have that difficult conversation. And I think from our collective, that's actually the reason why we organize ADA from the very beginning, and even we kind of do it as much as possible even up to now, because we try to find a space for people who, you were silent, like what Apu was saying earlier, around those who could not find space to speak or could not find safe space for them to be able to raise their voice. So they're able to share it in that kind of space, or in ADA that we organize. So it can be, we call it informal, but also at the same time, it's empowering for some people who really doesn't have that much platform to express their opinions or observations of what's happening, even in their family setup. So it's kind of that kind of space that really helps a lot of people to share their opinions and able to connect with other people as well. So yeah, it's a very social form of space. And it's interesting, like, and also what you said, like, even in our ADAS as well, there's a lot of debates because, of course, we are coming from different understanding and background, and not necessarily we all understand, the concepts that we try to introduce or have a conversation. But, there's this also the beauty here in Bangladesh because they're very rooted in their culture, and people are very talented that even when someone would just, kind of do storytelling type of approach, or like you said, the singing or play music, it seems like it breaks the difficult emotion that happened during the conversation. So it's a very interesting space. But one thing though, I wanted to see is that how we can also use this space to really come up with something more tangible. Like when you do like regular ADA, for example, sometimes we just leave things behind in there. But how do we carry it forward, and how do we make that space really more valuable when it comes to actions afterwards? Very nice. Like two of your discussion, one thing I must share, that is you bring the issues like how that Adda really feminist can utilize for
make it more powerful or bring the feminist issues in place. I must bring the experience from Shakti Network. What Shakti Network really did, and still they're trying to do, they use that Adda as a tools. You can say it's a political tools. They use that platform because when they start that Adda and when they start to use that Adda as a tools, what they did, they called girls and women to come outside their house, have a Adda in a tea stall, which is nearby their house. They start that campaign by name a campaign like women also can visualize, create a safe space, do a Adda place, like how men are sitting in a tea stall in their neighborhood or their own area, before girls and women can do it. So they make a groups each and every area. That was really powerful and inspiring. And they did it as a protest because before that one incident happened in Bangladesh, which is really bad, harassed by. So I think one of my friends, Monica, can share that story with us. It will be very nice. Like, Okay, hi everybody. So, I'm from Shakti Network. Shakti Network actually started after 2014's incident that happened during Poila Boishak. That time, what happened at Shahbag? A few people tried to undress a woman in front of everybody, and they eventually did it, but the person couldn't do anything because she was alone. Then the founders of Shakti had this idea that what if that person, that girl, that woman had her friends there with her? They could have protected her. From that thing, they started this offline thing called Shakti Network, where women will have friends in their locality, in their vicinity. What happens is Bangladesh is normally women, we have friends. So what happened is we have friends from school, college, or university, and what happens is our school friends do not live in the same locality as we do, whereas boys have friends from school, college, university as well as their own area because they play outside. Girls do not play in Bangladesh. Normally, they do not. So they do not have any tea stall friends. They do not have any cricket buddy. They do not have any kind of friends who lives around their houses. If there is any problem, who do we call? We have nobody. We don't have any friends there. So Shakti started this offline network where women will have friends at their own locality. I belong in Khilgao Shakti. Khilgao, Bonusri, Rampura, this area, it was in the same Shakti. What we did was we used to host Addas. Like you said, Adda is actually a very strong emotion for us. It holds a very big thing for us. We used to have Addas every month, and we didn't have Addas like tea rooms or restaurants. We used to have Addas on the street beside a tea stall so that we are visible, because our visibility is actually our motto. We need to make ourselves visible. If you call the street is ours, we need to claim it, right? Nobody's going to give us anything without doing it. So we used to have Addas on the street. We used to have teas, we used to have samosas, we used to have pakoras, we used to talk with other people around, the rickshaw pullers, the tea stall owners, so that they know that there is a group of girls who comes here, talks. We used to hold hands and roam around streets, obviously after office hours at the evening, because we all had our. So one thing happened is in Nilkhet, the Dhaka University area, Nilkhet, one day one of our friend notified us that there somebody catcalled her. So what we did, we held Adda at Nilkhet at the same area consecutive 10 days. The first day like 15 or 16 girls were there. Second day there were maybe 4 or 5 girls. Third day maybe 10 girls. But we were there. We were sitting on the road taking tea, chatting for hours. What happened is after a few days that people in that area knew us. Then whenever there is somebody who tried to talk dirty or catcall or something, those people will say, do not talk to these women like that. They are our customers. They are our friends. They come here often. We know them. Do not harass them. So they came to our rescue. This is what we did. We took our presence very seriously. We used to hold Addas every month in a very public space. We used to have a lot of fun. We used to sing. We used to have very loud conversations, just like boys do. It's not something we are copying them. It's just because we wanted to do it, but we didn't used to because we didn't have any local friend. Now we have local friends. We have Shakti in Dhaka mostly because it is difficult to go physically to another city and do it, but we are thinking of expanding, and hopefully we will someday, and we will unite all the girls in Bangladesh through Adda. So Adda holds a very strong thing for us. One thing your contribution, Monica, make me
think of how in different parts of Bangladesh, actually, there's a very different situation. So we often think, oh, Bangladesh, it's always like that. But in Khulna, we saw actually there were a lot more women in the street, a lot more women even late at night doing sport, doing Adda, playing Ludo, playing cards out in public areas, even until midnight with the boys. Especially I was in the student area. I was very struck by that. We also went to a restaurant, local hotel, where some ladies served us, and we found that one of their sons actually was in the university. Went back later and they were in their restaurant and they were playing Ludo and having Adda. And I think sometimes we think of spaces, public spaces in Bangladesh as being extremely male. It's true. But I think there's also places where you can see a lot more women present in public spaces. Even in villages around Shakira, there were a lot more women in Tisol sitting outside on the road, outside their homes, having Adda. And that was something I didn't realize was happening because this was my first time in Khulna this trip. So yeah, I will add to it because once I worked as a translator interpreter in that same area, Khulna, Bagerhat, Satkhira. So I also saw the same thing. So what I found interesting was the women were the one who actually did all the agricultural work and the fishing and everything. The men took the product to the city to sell. So the women were out. Actually, I think in different areas of Bangladesh, the different culture and different how they actually shape their homes and how they make their works. This is actually how we do it, right? So that's why. But in Dhaka, we normally don't see many girls out. But I am from Jahangirnagar University. So in Jahangirnagar, we used to stay out very late at night. But before the hall late closes at 10 p.m., we had to go in. So that's the thing. Like maybe there is will and our choices, and maybe there are some regulation and restrictions. We don't know actually. Here as well, we observe like at least in the last 7 years in this area. I know this place is quite for elite somehow or middle class people, but we've seen a significant change because even late in the evening, we saw a lot of young women are going out with their friends without parents, just with their friends. They're hanging out and they're comfortable because this area is somehow safe for them. But it's also not the case in different places in Dhaka in particular. So I think that's why there's little difference when it comes to like in the rural areas and in urban spaces. One thing I find interesting that I observed when I went to Chattogram. So I met lots of young girls, maybe 13, 14, a number, who have local friends in their area. They go to school with those friends. Often they go to school on their own in small vehicle, public transport. And so I felt like there was that community. Also some admittedly gated areas, but where young girls would go cycling and enjoy being out on the street. But one thing that I observed that changes, and I don't know if this is representative or just anecdote, but something I've seen, once women have children in Bangladesh, it becomes more difficult. So if you live in a village or a joint household, maybe there are lots of people around. But if you're in a flat in a city like Chattogram or Dhaka, sometimes it's very difficult to coordinate your schedule with your friends. So some people lose those connections and find that once they have those ties to home, it's more difficult to make time for Adda. So even though they had that when they were younger, they might lose that. And I've been really surprised because it wasn't what I expected in meeting a number of women who felt very isolated, very lonely. So that was an observation. I don't know if that's something that people feel is true. Totally agree with you. I'm just waiting for that moment when I can share. Absolutely, I agreed with you because Adda now in city area, it's a cost. Because if you consider us, like if we want to meet, if we invite us any of our house, then this is different. But it is really tough, after having a working life and then call our friends at home and giving Adda, and also Adda means with little bit tea, coffee, and relax and everything. So usually what we'll do, we select one kind of quiet and calm and beautiful place where we need to pay. So all women or girls don't have that opportunity. We're not working on. So where they will go, they are missing that Adda, that emotion, that cuteness, and that's why this is really connected with mental health, what you shared before. So why that kind of anxiety or whatever, the insecurity or stress, it's become so high because they don't have that kind of productive mental connectivity or touching friends, lay down your head in another friend's arms. This is missing, totally missing. So not only in city, I think in Mafosol Shahor, that's also missing. That field, that trees, the pond side space, this is missing. So that Adda really, now the place is shrinking for women. I think men some
somehow can manage, but for women it's really shrinking. So that's why no more Nokshikatha maybe you can see. So I really love to go to Masum Bhai. Masum Bhai, can you just share with us, like beginning we just mentioned about the Charagir More, and I know you are really politically connected with that position and that place. And can you just share like how were that Adda began in that Charagir More and how politically it was very powerful place for Adda? Chittagong is a place of revolution or revolutionary people because historically it is always a birthplace of all this resistance. Strong cultural background and activism is the root of that. All this happening from actually a small Adda. Had visited many places like the revolutionists of different ages, how they organize themselves, how they unite themselves, how they used to interact through different societies. Those are structured. Sometimes those are very much casual and the traditional Adda type. For example, there is a sweet shop which is around 200 years old. So that sweet shop was one of the Adda place. All the people used to come there. One of the tea stalls. So still it is there, around 100 years old. So still it is there. So this is how they are actually cherishing their history and all the places. And the hill you are referring to, Cheragi, that is also has a very strong relation with the history of the city because it is strongly believed that the city started from that hill. Someone lightened the hill with the cherag, that is the lamp, or that is how things are connected to their roots. So this is very important. And if you see the current situation of that Cheragi Pahar or that the circle you are referring to, that is actually very close to different newspaper or journalists, and very close to that there are a lot of cultural activists. You will see the dancers, the singer, the classic singer, all of them are living just surrounding that area. So their evening time or early morning either in that circle or nearby hill that is called DC Hill. So these are two places where actually they meet frequently, and all the time as it's their just regular how they are living, what is the market situation, what is the stresses they are facing, whether the stage is moving rightly or how should it run. So these are coming in since the journalists and the cultural people are there. So not necessarily all the time it is coming in one way. There are a lot of interactive ways. Sometimes they are talking to the common people and common people are also talking to them. This is how it is a mass space. So I think when you will look into this type of Adda or public spaces, you will actually reveal a lot of energy within that because that is the strength of resistance or resilience of this kind. So Can you just share, like, it is very interesting. One thing just pop up in my mind, that is, can you give any example where you see the collectivity, like inclusiveness in that Sharagir more, where women also sitting beside men and having very interesting discussion, adda, or women's group it was separate and men group separate. Like, what was the mood, thinking and sharing the experience on that time? What was the scenario? in a general observation, you will not see much women participation in this Adda. Definitely, you will not see. But if you look into the entire society, then you will definitely see this type of Adda in that particular circle is actually allowing more women to participate. Female journalists, you will see a lot of nationally renowned journalists are coming from there, national artists coming from there. They're women, and a lot of novelists, poet from Chittagong. Most of them are actually born and brought up in that particular area. Jamal Khan, Ramatganj, that is Jameson Hall, and this DC Hill. They're product of this area. So we cannot actually separate them with the number. But if you compare with their capacity and contribution, I think that is the justice you can do to them. Because with lower number, still they have more impact in the society. And we can name a lot, but I don't want to single out one or two. There are a lot of women artists, journalists, activists born there. So it is not one or two. A lot of them are there. Of course, if you compare with the national ratio or national average, definitely in that circle it is quite higher because they are enlightened and they don't much differentiate among human beings. So that is what I experienced when I was living there. Maybe I can add from my observation. I found Chiragi Pahar to be quite male, and I think there are a lot of journalists, a lot of writers, poets who were there when I observed some years ago. But we also went to different spaces. So one place was Avrai Mitrogat, and I know that
that space is now closed. But when we went, it was very full of families and different people, women, men, children, walking together, people, older people. So I think that, like walking by the lake in Dhaka, in various parts of Dhaka, that the riverside is a place where you can have Adda, more mixed generations, maybe more with family rather than with friends. I also found that when I went to DC Hill just last week, there were a lot of women there, actually, more like really half, including women going for walks or just sitting talking in large groups. And so I think that there are changes, and different spaces allow for different things. So I don't know if you would call Avrai Mitro Ghat Adda or it's a family evening stroll, but I saw many women there. Actually, I refer to a cultural zone because Rahmatganj, Jamal Khan, this Cheragi Circle, then DC Hill, and there are few Hampshire Lane and other lanes. There are a number of lanes. So altogether, it is a cultural zone. So if we consider that, actually there are lots of senior artists and they are grooming a lot of new artists. They are girls or women, young women. It's a lot. But you are rightly mentioning among the journalists, definitely number is lower than the male. The other thing I found interesting in that area was that it's, as well as a site of lots of newspaper offices, it's a site of lots of different religious spaces. So temples, Buddhist center, mosque. And different people told me about going to Chiragi and around Chiragi more to do pandal hopping in Durga Puja. But they were not Hindus, they were Muslim, but they were enjoying. And these were young women. So I think there are also moments and festivals where those spaces become more open. And Appa, you mentioned the events that we were at in Chiragi Moor, and there has been a public art festival that ran for some years. I think when that was happening each year around December, more people would come. So that was an event that people could come to and then enjoy Adda in the context of the event. And I think that allowed more women to visit because it was kind of a purpose to go. And then you could also have Adda. But the other thing that was interesting there is that there was something to talk about. So you could look at the artwork and say, oh, what do you think of those artworks? And so it will give you kind of inspiration. And maybe Durga Puja as well. It's something interesting and fun to do, and you can talk about it. So I think at different moments and with different kinds of inspiration, the ordinary public, maybe the journalists are mostly male usually, but then during an event, you might find that actually that space fills up with more range of different people. That's my observation. I don't know if it's true. Yeah, it is actually a common scenario. Definitely, a number of female journalists are still quite a few if we consider with the male journalists in the country. But in the cultural arena, a lot of female artists are there and they are leading a lot of strings of artwork. And another thing is the diversity of the issues discussed in Adda. In DC Hill, it is quite classical artist Adda. In Cheragi Circle, mostly political Adda. And in Jameson Road or Hall, that is actually mixed, revolutionary and some cultural. So it's mixed. Not necessarily all the Adda is bringing same issue. And another fabric or another fiber identified by Ruth, that is festivity actually bring a lot of color to the society. And that also add color to the Adda. Because when there is festivity, there are lots of festivals in Bangladesh. And entire this area turn into a festive area. So people come here, have food, have time there. And facilitating the Adda, creating the space is quite important. So we have to have in city life mostly very responsible local government institutions who can actually create public spaces to facilitate people's gathering. In that area, you will see all the historical places like the water sources, old water sources, those are restored and nicely decorated and created like a space where you can sit surrounding that specific place and you can reminiscing your history, your parents' stories, and that can be related to your current life. So you can compare and contrast with the ages, generations. So this is how actually things happen. And when all these things are happening, then we can see all these different addas are actually related to their
history, their heritage. At the same time, they are also considering the current context. Exactly. So this Thank you how so things much. happen. It's a really nice conversation. Like what we can wish, we only can wish আড্ডা বেঁচে থাকুক, যুগ যুগ বেঁচে থাকুক, সে যেই ডাইমেনশনেই আসুক। বাট রাইট নাও লাইক আড্ডা কোথায় বেঁচে আছে? আমরা যারা চার দোকানে, গাছের নিচে, নদীর পাড়ে কথা বলতে পারছি না, আড্ডা দিতে পারছি না, উই ক্রিয়েট এ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, we create messenger group, no, we are having আড্ডা in there, but যেই ফর্মেই হোক আমরা আড্ডা দিতে ভালোবাসি, আড্ডা দিয়ে যাই, আড্ডা দিতে চাই। আড্ডার যেই স্বাভাবিক নেচার যেটা থাকা উচিত সেটা ফিরে আসুক, সেটা বজায় রাখুক সবাই, এই কামনাই করি। প্রোডাক্টিভ আড্ডা হোক, হাসি ঠাট্টার আড্ডা হোক, ভালোবাসার আড্ডা হোক, আমরা সবাই আড্ডা দিয়ে বেঁচে থাকি, কানেক্টেড থাকি, একজন আরেকজনকে কেয়ার করে রাখি। ফিনিশিং এ আমি রুথকে জাস্ট ওয়ান লাইনে যদি আজকের আলোচনা কেমন লাগলো, হাউ ইউ ফিল টুডেজ ডিসকাশন, ইফ ইউ জাস্ট সে ওয়ান লাইন and about our initiative like women's collective, what we are trying to do as a feminist movement, we are trying to take forward, what is your opinion? Just you can say and we can close. এটা Thank you from আলোচনা my খুব side. সুন্দর ছিল, আমি অনেক শিখলাম। ইনিশিয়েটিভ খুব খুব সুন্দর, অনেক ডিফারেন্ট লোক আছে, তার পার্সপেক্টিভস আমি অনেক জিনিস শিখলাম। আর this I think is feminist organizing, where you have so many different perspectives and you can see the world in a new way because of these different ideas. For me, that's what I think the best potential of Adda is, to create a space to share those different perspectives and to see the world differently together. So thank you for inviting me to this space where you are doing. Thank you for your time, Ruth, and thank you everyone who have just participated with us. Thank you. ভালো থাকবেন সবাই, আবার দেখা হবে, কথা হবে আমরা কেমন আছিতে।